Hello everyone, I'm Dr. Santoshi Nandigam, Consultant Obstetrician and Gynecologist in Cadence Hospitals, Kodambakkam, Chennai. Welcome to my YouTube channel. Pregnancy la vaccination எடுக்கலாமா நிறைய பேஷண்ட்ஸ்க்கு ரொம்ப டவுட்ஸ் வரும். ப்ரெக்னென்சியில் வேக்சினேட் எல்லாம் பண்ணலாமா, பாப்பாக்கு சேஃபா அது பார்த்தா பண்ணுனா என்ன ஏதாவது ஆயிடுமா, வேக்சினேஷன் பண்ணனால நம்மளுக்கு ஏதாவது சிக்னஸ் வருமான்னு சொல்லி நிறைய பேஷண்ட்ஸ் கேள்வி கேட்டுகிட்டே இருப்பாங்க. And there are other group of people who completely avoid vaccination. Pregnancy la vaccination ku completely against இருக்கிற பேஷண்ட்ஸும் இருப்பாங்க. So I actually don't want to hurt the beliefs of people who think pregnancy la vaccination e பண்ணக்கூடாது. It does more harm than good. But I just want to put forward certain facts. There are different kinds of vaccines. Vaccine na ஒரே vaccine கிடையாது. நிறைய organisms இருக்கு, நிறைய diseases இருக்கு, நிறைய different types of vaccinations இருக்கு. So safety it is based on the type of vaccine that is given. For example, live attenuated vaccines and சொல்லி இருக்கு, certain vaccine groups இருக்கு. இதுல என்ன kind of vaccination இருக்கும்னா, அந்த particular disease causing germ னு weak பண்ணி நம்ம பாடியில இன்ஜெக்ட் பண்ணுவாங்க. Okay, so our body perceives it as a natural infection, but the intensity of the infection natural infection அளவுக்கு ரொம்ப மோசமா வராது, because it's a weakened germ. So live attenuated vaccine weakened germ கொடுத்தா நம்ம பாடி அதை ஐடென்டிஃபை பண்ணி it starts producing antibodies against that germ or the organism. Since it's similar to a natural infection, நம்ம பாடியோட ரெஸ்பான்ஸ் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா வரும், இம்யூனிட்டி ரொம்ப ஜாஸ்தியா வரும், and multiple doses நம்மளுக்கு தேவை கம்மி. So multiple doses booster doses ன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா. So booster doses ரொம்ப கம்மியா தேவைப்படும். ஒரு வாட்டி வேக்சின் கொடுத்தாலே போதும். இந்த live attenuated vaccines need to be completely avoided in pregnancy, and we do not give them. There is no vaccination in pregnancy in which the type is live attenuated virus. So you don't have to worry about live attenuated vaccines in pregnancy. The second type of vaccine is inactivated vaccine. அப்படின்னா it's a killed germ. So ஒரு particular disease causing organism kill பண்ணி அந்த killed germ நம்ம பாடியில inject பண்ணுவாங்க. So in such instance, what happens is, even if it's a killed germ, it kind of induces immune response. நம்ம body அதை identify பண்ணி அதுக்கேத்த மாதிரி ஒரு immune response, antibodies produce பண்ண ஆரம்பிக்கும். So because it's a killed germ, the immune response our body produces is not as strong as that we got from a live attenuated vaccine. Live attenuated vaccine la weakened germ but it's alive. Killed vaccine la, inactivated vaccine la it's a killed germ. So immune response automatically கம்மியா இருக்கும், நிறைய booster doses தேவைப்படும். Okay, so these kind of vaccines are okay to be given in pregnancy. And the flu vaccine, flu season la government suggests pregnant women to be taking this flu vaccine illiya. Flu vaccine belongs to this category of inactivated vaccines. Well, the third type of vaccine is subunit vaccine. Subunit vaccine enna ஒரு organismக்கு ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும்ல, certain parts of the, just like we have different parts of the body, even a germ has different parts. So subunit vaccine la one of the part is taken, it's inactivated, and it is injected in the body to be used as a vaccine. So இதுக்கு நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்கணும்னா, it is a Tdap vaccine. Tdap vaccine is also safe in pregnancy. Subunit vaccine is also safe in pregnancy. It gives protection against a couple of conditions like tetanus, diphtheria, and acellular pertussis. These are extremely important to be given in pregnancy because pregnant women immunity ரொம்ப கம்மியா இருக்கும். ஏன் கம்மியா இருக்கும்னா, see, we are just growing a fetus inside us இல்லையா. ஸோ அந்த fetus டெவலப் ஆகுறதுக்கு நம்மளோட இம்யூன் ரெஸ்பான்ஸ் கொஞ்சம் கம்மி ஆகணும். இல்லைனா our body tends to develop an immune response against the fetus which it perceives as a foreign body, something that is growing inside.
அது நம்ம பாடி அக்செப்ட் பண்ணணும் இல்லையா? ஸோ அதுக்கு நம்ம இம்யூன் ரெஸ்பான்ஸ் வந்து ஜென்ரலாவே கம்மியாகும். ஸோ பிரெக்னன்ட் விமனோட இம்யூனிட்டி ஜென்ரலாவே கம்மியா இருக்கும். When they are exposed to certain conditions like diphtheria or acellular pertussis or tetanus, it's quite common for them to catch the infection, and once the mother is infected, it is very easy to get transferred from the mother to the baby through the placenta. ஸோ பாப்பா பொறக்கும்போது இன் கேஸ் நம்ம வேக்சினேட் பண்ணலைன்னா தே ரிமெயின் சசப்டபிள் டு ஆல் தீஸ் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ், தட் இஸ் டெட்டனஸ், டிப்தீரியா அண்ட் பர்ச்சசஸ். நீங்கள் கவனிச்சிட்டிங்கன்னா இந்த டிடிபி வேக்சின் சொல்லுவாங்க இல்லையா? So, diphtheria, tetanus and pertussis vaccine, the first dose is given to the baby only at around 8 weeks. So, birth-landa 8 weeks வரைக்கும் protection எங்கிலந்து வரும்? அம்மாலந்து தான் வரும். So, the vaccine that we give the mother, the body tends to develop antibodies against the diseases. These antibodies cross the placenta and reach the baby. So, இந்த antibodies வந்து அம்மாலந்து பாப்பாவுக்கு போய் ஃபர்ஸ்ட் பர்த்லேருந்து 8 வீக்ஸ் வரைக்கும் இந்த கண்டிஷன்ஸ்க்கு ப்ரொடெக்ஷன் கொடுப்போம். ஸோ இஃப் யூ ஆர் நாட் வேக்சினேட்டட் பிகாஸ் ஆஃப் தீஸ், தெர் இஸ் அ சான்ஸ் தட் யூ கேன் பி இன்ஃபெக்டட், thereby infecting the baby. And sometimes it can even be so serious that the baby has so many problems and might even, lose a life. Then the other forms of vaccines like a messenger RNA vaccine or toxoid vaccines, well, tetanus, diphtheria, cellular pertussis la in the moonu conditions cover agudhu. There is one more vaccine which the government usually gives, called as a simple tetanus vaccine. So tetanus vaccine is a toxoid vaccine. It is a toxin which is produced by the organism, which is completely inactivated and injected to induce an immune response. So that is also safe. Simple tetanus toxin is also, tetanus toxoid as a vaccination is also safe in pregnancy. So if you fail to, vaccinate the mother, the chance of the mother getting infected and infecting the baby is also very high. And that is the reason we tend to vaccinate all the mothers with basic vaccinations like TDAP, that is tetanus, acellular pertussis and diphtheria, and a flu vaccine if the mother happens to be pregnant in the influenza season or the flu season. Thank you so much.